Assalamualaikum. Welcome to English class. Good morning, students. How is it going? Morning, Miss. I'm fine. How about you? Oh, I'm pretty well too. Thank you, Ripi. Okay, students, before starting our lesson today, let's pray first. Chairman, please lead the pray. Oke, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Ripi. Well, everybody, please pay attention. I will call the roll. Kartika Sulistyawati. Present, Miss. Okay, Rivi Anzani. Present, Miss. Okay, everybody is here, yeah? Well, is everybody ready to start? Ready. Yes, sayang. Okay, let's begin our lesson today. But before it, I want to remind you about last lesson. So, who still remember what last lesson? May I answer? Kartika. Okay. Descriptive text. Yeah, you're right. So, our lesson last week is talking about descriptive text, which consists a detailed description of an object. So, today we're gonna talk about procedure text. But before it, I will share PPT, okay? Wait a moment. Sudah kelihatan? Belum. Miss. Oh, belum ya? Sudah. Udah. Sudah? Oh, baiklah. Okay, before kita discuss about procedure text, this is a learning objective today. So the first is students can identify the purpose of procedure text properly and correctly. Jadi siswa mampu mengidentifikasikan tujuan dari procedure text dengan baik dan benar. Yang kedua, prepare procedural text, oral and written in the form of manual relate to the use of technology and tips. Jadi, siswa membuat sebuah prosedur teks, baik tulisan dan lisan, untuk pedoman memanfaatkan teknologi atau tips. Okay, next we're going to definition of procedure text. So, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Jadi, procedure text adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui tindakan atau langkah-langkah. So, procedure text have a purpose. The purpose is explain how people perform different process in the sequence of steps. Jadi, bagaimana orang melakukan proses tersebut secara atau dengan berbeda-beda. Pasti ketika melakukan sesuatu mungkin ada kemiripan, tapi ada aja langkah-langkah yang berbeda. And procedure text have three kinds. First, manual and tips. Two, food receipt. Three, tutorial. Okay, next. There is language feature of procedure text, yaitu ciri-ciri kalimat yang digunakan untuk membuat procedure text. Yang pertama ada using temporal conjunction. Example, first, next, after that, then. Yang kedua, using action verb. Yang ketiga, using ordinal numbers like first, second. Yang keempat, using imperative sentence, yaitu seperti cut the onion atau wash the tomato. Yang kelima, ada using simple present tense. Nah, selanjutnya adalah type of procedure text. Nah, ini tadi penjelasan dari type procedure text dari slide yang kedua. Nah, yang pertama ada procedure text that explain how something works or how to use an instruction or operation manual. For example, how to use a computer, how to record video, how to use Polaroid camera. The second, procedure text that instruct how to do certain activities. For example, how to make a noodle, how to dance, how to play basketball. And the last is procedure text relate to human behavior. For example, how to success, how to live happily, how to be a good person. Jadi yang ketiga ini termasuk kepada procedure text jenisnya tips.
Nah, yang selanjutnya ada some form of procedure text. So, yang pertama itu ada direction. How do I get somewhere? Instruction, how do I do something? Receive, how do I put something? Rules of games, how do I play? Manual, how do I operate? And for the last, agendas, what are we doing? Oke, nah prosedur teks kali ini kita akan membahas tentang tips. So, what tips? Tips is useful piece of information or advice, something secret or not generally known. Yang artinya informasi atau saran yang berguna khususnya sesuatu yang rahasia atau tidak diketahui secara umum. Nah, ini Miss ada contohnya dari prosedur text tips. Boleh Kartika atau Rivi membaca how to use Polaroid camera. Siapa yang mau pertama? Kartika, boleh Kartika? How to use Polaroid camera. First, turn on the Polaroid now. Press the on or off button for a half a second. 2. Insert your film pack. 3. Set the flash mode. 4. Position yourself. 5. Aim at your subject. 6. Press the shutter button. 7. Remove the photo. 8. Turn off the Polaroid now. Oke, thank you Kartika. You're doing great ya. Oke, for the next example, Rivi. Baik, Miss. 5 tips for maintaining health to avoid disease. The first, eat healthy food and be active. Second, do not smoke and consume alcohol. The third, enough time to rest. The fourth, avoid stress. And the fifth, keep yourself and your surroundings clean. Oke, semuanya membacanya sangat baik ya. Nah, ini ada satu lagi contoh tentang tips. Miss minta kalian identifikasikan ini tipsnya tentang apa. Miss kasih waktu 5 menit, nanti Miss tanya satu-satu ya. Oke, silahkan dibaca. Ya, Miss. Siap. Oke, sudah selesai dibaca, students? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah. Oh, Rivi kenapa? Rivi trouble ya? Iya, Miss. Kamera saya rusak sepertinya. Saya pakai suara aja nggak apa-apa ya, Miss. Oh iya, nanti coba keluar lalu masuk lagi ya. Tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaan dari Miss. Tika nih, kira-kira ini identifikasi tips apa ya? Ini tips tentang to concentrate on studying atau konsentrasi belajar. Oh, good. Kalau Rivi ini kira-kira tentang apa Rivi? Tips to concentrate on study. Wah, semuanya pada paham ya? Mari kita buka. Ini tentang apa sih sebenarnya? Nah, yes, benar ya. Jadi ini adalah 7 tips to concentrate on studying. Yeah. Nah, tadi kan sudah ada 3 contoh dari prosedur text tips. Nih, Miss kasih tugas buat kalian, yaitu make tips on using electricity sparingly according to the features. Jadi sesuai dengan feature ini ya, kalian buat cara atau tips menggunakan barang elektronik dengan aman. Oke. I think everybody, because our time is over, we should stop here. And as usual, we can conclude our material today. Miss. Jadi kesimpulannya, prosedur teks itu bukan hanya tentang cara membuat makanan, tapi tips kesehatan sama tutorial cara menggunakan alat elektronik juga termasuk prosedur teks. Benar nggak, Miss? Iya, benar sekali Rivi. Terima kasih. Berarti Rivi menyimak ya dari awal sampai akhir tadi pembelajaran. Semoga Kartika juga paham ya. Miss.
Nah, Miss akan bacain sedikit conclusion. So, the conclusion for today is procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. How to make delicious pasta, how to play a game, and a tip to be healthy, and many more tips ya. Jadi banyak tips itu, apapun yang kalian jumpai tips itu merupakan procedure text. Okay, I will stop share. Miss mau tanya nih, kalian kan sudah lihat tadi contoh-contoh prosedur teks yang berupa tips. Bisa juga prosedur teks tentang how to make gitu. Kalian pernah lihat nggak di mana aja ada tertera prosedur teks? Pernah, Miss. Di mana, Saya Revi? pernah lihat di bungkus margarin resep. Oh iya, di bungkus margarin. Di Blue Band ya, Revi ya? Wah, Revi ini sering Iya. masak nih, jadi tahu. Bisa juga ada di buku panduan kalau kita printer ya, membeli printer, how to, bagaimana menjalankan printernya dan bagaimana menjaga printer agar tetap bagus. So, any question before we stop? Clear enough, Miss. Okay, clear enough. Clear enough, Tika? Yes. Okay, thank you for kind attention, students. Sorry for my mistaken. See you next week. Tugasnya dikerjakan. Semoga yang tadi Miss jelaskan dengan hasil tugas minggu depan hasilnya bagus ya. Terima kasih, Miss. Okay, see you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye.